Flints Zimmer. So, du wirst jetzt nächstes Mal reingehen. Wir schauen uns erstmal die Pflanze noch an. It should be called Forget Me a Lot. Cause I never remember to water it. Get it? Ein Scheiß. So, wir gucken mal ins... Was ist das? Oh, ein Gemälde. Kann man drauf The gucken? use of the color green is what makes this painting stand out. It's just so vivid and beautiful. You can almost taste it. Das heißt da dran nicht lecken, Mann. Bist ein Kind. It belonged to my grandpa. I don't think it works, but it sure is loud. Ja, Mann, noch ein Gemälde. Schauen wir uns mal It's an. a fishing village, somewhere on the coast of Norway, probably. I'm so glad I got dragged out in the middle of the night to look at the paintings hanging in your house. What else am I going to do, right? Du warst doch wach, du hast gesoffen, Mann. So, wir gehen ins Badezimmer. Schauen wir mal, was da so los ist. Und dann gehen wir mal in Flints Zimmer. Ich will erstmal ins Badezimmer. Nur mal schnell. It's so dark in here, Ted. I can't see anything. The light is busted. We'll have to find a flashlight or something. Alles klar. Dann gehen wir jetzt mal in Flints Zimmer. Und zwar jetzt. Verwende Flints Zimmer. Mach mal. Wupf. Schnell was zu trinken einschenken. Wait, it's locked. But why? This is mighty suspicious, doll. Wasn't there a hole in the study wall? You know, that one that you used to crawl through when you were younger. You're right, Snoop. Maybe I can still fit through. It's worth checking out. War das hier bei uns? Kann man echt doppelklicken? Ja. Weil manchmal läuft die mir einfach zu langsam. I don't think so. Büro. Come on. Ja, ist ja gut. Ist ja gut. Mann. So eine alte Ziege. Okay, die ist bestimmt so 11 oder 12 in der Pubertät. Dann gehen wir mal zu Flints Zimmer. Ich habe jetzt nicht richtig zugehört und auch nicht richtig mitgelesen. Wait, it's locked. But why? This is mighty suspicious, doll. Wasn't there a hole in the study wall? You know, that one that you used to crawl through when you were younger. You're right, Snoop. Maybe I can still fit through. It's worth checking out. Und wo ist das Loch? Kann man die Kisten wegschieben? A random, generic, acid-like... Ja. Oh my god! Yeah. Hat man doch schon, Mädel. Hat man doch schon alles, Mädchen. So, wir haben ein Taschenmesser. Come on. Die ist doof. Ostflügel. Gut, wir gehen erstmal in den Ostflügel. Und schauen mal, was da passiert. Hier muss hier irgendwo ein Loch geben. Was ist das denn für einer? So, was haben wir denn hier? Hier haben wir eine Übergroßpflanze. Das ist eine Übergroßpflanze. Eine Couch. Elternzimmer. Gemälde. Arbeitszimmer. Rusty. Gucken wir erstmal aus dem I Fenster. can see the tree outside our house. It's a willow tree. I know this because 2 years ago at the hospital, my mom told the doctor I fell from a willow tree. It was that one. Du bist aber auch eine kleine. Mensch. It's a tree, like the ones outside, only this one is inside. It's creepy. I don't like it. Wieso? Gemälde? A painting? Or is it some sort of inkblot test? For when you get tired of walking up and down this hallway. Aha. Noch ein Gemälde? A painting. Or is it? Noch ein Gemälde. I see 3 anthropomorphic mailboxes dancing to the captivating beats of the J. Summers Jazz Quartet. Aha. Und wir haben Rusty. Okay, bevor wir eins dieser Zimmer hier mal aufsuchen, Arbeitszimmer, siehst du? Sprechen wir natürlich erstmal mit Rusty. Wir gucken erstmal an. Wir gucken erstmal an. Da steht aber Rusty. Da steht aber Rusty. Da steht aber Rusty. Oh, Mann. Reden. Hey there, Rust. It's been a while. Sure has, Snoop. Still walking the beat? Not lately. I finally took some time out to sort things out. He's pretending he's retired. It takes a lot out of him, apparently. Well, you couldn't have picked a worse time to retire, Snoop.
Things are getting close to boiling point down in the city. What's going on, Rust? Wish I could tell you, Bear. I'm as clueless as the rest of them. One thing I know is that I was working at the steel mill one day. The damn place got blown up. Weißt du etwas über den Roten Mann? Wir haben gehört, dass in der Stadt Ausgangssperre herrscht. Hast du Flint gesehen, Rust? Weißt du irgendwas über den Gelben König? Von dem war jetzt noch nie die Rede, von den Gelben König. Okay, weißt du was über den Roten Mann? We've heard rumors about some red man. Know anything about that? I sure do. He's the damn reason all this is happening, Bear. So this Red shows up down in PC. This was a week ago. He goes after the thugs first, gathers information and such. No one thought nothing of it. Couple of beaten up lowlifes here and there. It's a common trait with these guys, you know? Then, the fire started. I hear a couple of guys down from the coal district gathered a posse, trying to corner this bird. No one heard from him since. And those guys are miners, Bear. They're as tough as nails. Who is? Those guys, Ted. What kind of information is he after? Well, here's the funny part, Snoop. I heard he was asking a lot of questions about our beloved Miss here. That's why I'm here. After Doris and the kids left the city, I figured I'd come here and make sure Amber stays safe. Now, don't you be dragging her on one of your ill-advised adventures, Bear. Are you kidding me? Anyways, why would this guy be going around asking about her? You know anything about this, doll? Anyone whose life you're messing with? Besides mine, I mean. Angry boyfriend, perhaps? Don't get smart. I never heard of this red guy until tonight. Besides, you're the only man in my life, Bear. Who's getting smart now? So, what kind of information is this guy after, Rust? Haven't I told you about this already? He's asking about our little Miss here. Is he alright? He's fine. He's just sleepy and grumpy and, like, totally not drunk. Nah, I'm fine. I'm just sleepy and grumpy because she dragged me out in the middle of the night on some wild goose chase. Nice to see you two are getting along after all these years. So, was haben wir denn noch? Wir haben gehört, dass in der Stadt Ausgangssperre herrscht. Genau, nehmen wir mal noch das. We've heard the city is in lockdown. Sure is. Das ging Been chronologisch like vor. that since the mill exploded. The official statement is that there was a gas leak down at the basement level, but we all know better. Wie gesagt, wir gehen chronologisch vor. Wir fangen oben an und hören unten auf. Ja, das machen wir so. Im Moment verlässt und betritt also niemand die Stadt. Ich glaube also, dass jemand etwas zu vertuschen versucht. Also, es ist ja jetzt der Bär. Ich glaube also, dass jemand etwas zu vertuschen versucht. Glaubst du das? Oder soll ich erst zu härteren Mitteln greifen? So you think it wasn't an accident? You think someone is trying to Yes, cover was he? something up? I wouldn't go that far, miss. My suspicion is that the officials don't want to make a big deal out of it. Keep the folks at ease. What about the mill owner, that Dietz fellow? He made any enemies lately? Filed any big insurance claim or something? Nah, Bear. Mr. Dietz is a straight-up bird. Besides, his son was down at the mill when it happened. Kid got a little ear buzz is all. Im Moment verlässt und betritt also niemand die Stadt. Oder soll ich deutlicher werden? Moment. So no one leaves or enters the city at this point? That's what the lockdown implies, Bear. Folks are still escaping, though. I hear some of them got here through the tunnels. Them mugshot boys were the first to flee, and poor old Millie. I hear she got here safe. Millie's in my room. She's resting. Bless your kind heart, little miss. I'll stay here in the hallway. Keep an eye out. Can you do it, Rust? You seem kind of tired. I ain't no bunny, little miss. Some buster tries to pull a fast one on me, I'll give him a little chin music before I drop a dime on him to the elbows. What? He's saying he can do it. Und dann das Wichtigste, was wir fragen. Wie bist du eigentlich entkommen? How'd you escape? I used the east tunnel maintenance shaft, but the thing was getting close to collapsing. I think they closed it off completely after I got through. Okay, verstanden. Hast du Flint gesehen? Rast. Das Rasti ist doch falsch. Das ist ja nur bloß Rast. So, hab's durchgestrichen.
Müssen wir jetzt so lassen. Geht nicht mehr weiter. Weißt du etwas über den gelben König? Weil das war doch nie eine Rede von dem gelben König. Also irgendwie fehlt mir der Zusammenhang. Have you seen Flint, Rusty? Millie told me he might be missing. I'm sorry, little miss. I'm afraid I haven't seen your brother. But I'm sure he's fine. Flint is a tough kid. Besides, no one has left or entered this room since I got here. Aha. Na, dann fragen wir mal nach dem gelben König. Wer auch immer dieser gelbe König ist. You know anything about the Yellow King? Not really. I guess they left the thing wide open, like open to interpretation. I personally didn't think much of it. Okay, dann. Tschüssi. Well, we better get cracking. Catch you later, Rust. Sure thing, Snoop. Thank you, Rusty. Bye. Bye, little miss. Don't worry about your brother. I'm sure he's alright. So, was machen wir denn jetzt mal? Gehen wir jetzt in das Elternzimmer oder erstmal in das Arbeitszimmer? Elternzimmer. It's locked. I mean, of course it is. Okay, dann müssen wir hier wohl in das Arbeitszimmer flüchten. Auf. Das sieht auch voll versoffen aus oder voll zugekokst, das Viech. Okay, wir reden nicht. Was haben wir denn hier? Ach, wieder viel zu untersuchen, das ist schön. Bücher, Sanduhr, Schrank. Wir gucken mal den Schrank und wir machen mal den Schrank auf. Ach, da unten ist das, wo wir durch können. Hey, a flashlight. But there are no batteries inside. There's bound to be some in the house. We can ask Rusty if he'll give us one of his. I'll take the flashlight with me. Wir haben noch eine Batterie. Cookie. Hier, Batterie. This won't work. It usually takes 2 or more of these. Blöde Kuh. So, Bücher. Was haben wir denn für Bücher? Sehen auf Bücher. Also manchmal ist die Übersetzung komisch. A book titled It's a Wonderful Lie, The Judicial System and How to Exploit It for Profit. So many stupid words. I hate boring books. Da geht's dir wie mir. Eine Sanduhr, können wir die It mitnehmen? looks pretty. The sand, I bet, came from somewhere far away. That dim-witted boy sells these down at the local market. So the sand probably came from... Nope, somewhere far away. Maybe some desert. Sure, the desert. Ach, mal wieder ein Gemälde. Natürlich schauen wir uns das an. I just love these old paintings. If I fail in my quest to become a world-renowned novelist and Pulitzer Prize winner, maybe I'll become a painter. Sure, are they letting just anyone be a painter these days? Hey, I'm only 10 years old. The world is my oyster. Wir haben wieder eine Lampe. Wir haben ganz, ganz viele Bücher und einen Globus. Da haben wir Ted. Wir schauen uns mal den Globus an. Erstmal angucken. So many places to visit. If I had a lot of money, I would spin this and travel to where my finger lands. Hopefully not in the middle of the Atlantic Ocean. Das würde ich auch gerne mal machen. Wird wohl nie was. Let's take this bad boy for a spin. Hui. Sausewind. Perfekt. Let's take this bad boy for a spin. Vielleicht passiert hier da irgendwas, wenn man es öfters macht. Let's take this bad boy for a spin. Vielleicht passiert hier irgendwas, wenn man es öfters Let's take macht. this bad boy for a... Nö. Okay, was haben wir denn noch? Zigarrenkiste. Mal anschauen. Ew, cigars are gross. Of all the places in the world, the flavor country seems least appealing to me. Na, okay. Geöffnetes Buch. Können wir gleich mal drin lesen. Was haben wir denn hier noch so rumliegen? Oh, ein Glas. Anubis-Statue. Bald kommt der Ankh. Das war auch ein tolles Spiel, Ankh. Kennt ihr das noch? Das war toll. Sogar noch alle Teile original da. Na, wir schatten es auf meinen Schreibtisch an. Dann machen wir oben weiter. So, Zigarrenkiste, geöffnetes Buch. Mal Lex reingucken. injusta non est lex? Funny made-up words. Although they have a certain righteous ring to them. Lex Luthor Corporation oder was? Highly hier? breakable. Believe me, I know. Nothing interesting about it. Okay. Lampe. Just shining away. I have a similar one in my room. You have the same lamp in your room. It's just asset reuse. Lazy artists. Okay, das ist geil. Wie gesagt, ich will ja alles mitnehmen. So.
It's Anubis, protector of the deceased. It's so common you would think people have an almost unnatural fascination with death. Mhm. Die können wir auch andatschen, so wie es aussieht. Dann machen wir das jetzt glatt mal. Ups. Entschuldigung. Ich war's nicht. There's a number written underneath. 107. What does it mean? 10-7's the police code for an unconscious or a dead person. That's a little grim. I don't make the rules. I sure as hell don't follow them either. Vielleicht ist uns das noch nützlich. Ein This Sessel. chair is so comfortable, but we don't have time to sit around. Well, Ted will probably need to at some point. He's getting old. Huh? Ah, I wasn't listening. You just ramble on and on sometimes. You didn't hear me 'cause you're old. Ist ein richtiges Arschlochkind. My grandpa's books. I know you're not supposed to judge a book by its cover, but these look so boring. Die My hier? grandpa's books. I know you're not supposed Okay, das sagt sie immer das Gleiche. Was haben wir denn hier? Eine Looks Vase. expensive. Etwas? Was ist denn ein Etwas? It's a decorative plaque of some sort, or an award for wood chopping? I don't really know. Na gut, eine Only Vase. for looking, not for touching, according to my mom. Hier haben wir noch ein Gemälde, das gucken wir natürlich auch noch an. Und dann gehen wir mal durch das Löschlein. I've always loved this painting. It looks familiar in a way. I feel like I've been there before. Huh, yeah? How come you're not in it? My grandpa's books. I know you're not supposed Ah, sagt uns dasselbe bei den Büchern. Alles klar, haben wir Gemälde? Haben wir noch It's a nicht, ne? small boat in the middle of a storm. I hope they made it out. You know how they say, doll. It's not the size of the boat, but the motion in the ocean. What does that even mean? I think it means that it doesn't really matter how big the ship is. It will probably sink if the storm is strong enough. Such a tragedy.